Page 144. Short answer type, Mark 1. Answer in a complete sentence. 1. Who is the writer of the story Leela's Friend? Government Girls High School, Jalpaiguri. Or, who is the author of Leela's Friend? Mathabhanga High School. Answer. The writer of the story, Leela's Friend is R. K. Narayan. 2. How did Siddha look at Leela while she clung to his hand? Answer. When Leela clung to Siddha's hand, Siddha looked at Leela mutely like an animal. 3. When and why was Leela in tears? Answer. When the police took Siddha away, Leela was in tears because a bond of love and affection had grown between them. 4. Where did Leela's mother find the chain? Annual Exam 2014. Or, where was the gold chain of Leela found? Or, Gede Shammilani High School. Or, where was the gold chain found? WBTS Set 1. Answer. Leela's mother found the chain in the tamarind pot in the kitchen of the house. 5. Take him to the station. Who gave this instruction and to whom? Answer. The police inspector gave this instruction to the police constable. 6. Take him to the station. Which station is referred to here? Answer. The station referred to here is the police station. Stop. 7. Take him to the station. Why was such an instruction given? Answer. The police inspector gave the instruction to take Siddha to the police station for interrogating him further regarding the theft of the gold chain. Stop. 8. Nothing can make them confess. Who are referred to as them? Them refers to hardened criminals like Siddha who would not easily confess their act of theft. 9. Nothing can make them confess. What does nothing signify? Answer. By nothing, Mr. Shiva Shankar meant steps or measures taken by the police to make criminals confess their guilt. 10. How did Mr. Shiva Shankar first react when he was told of his recovery of the missing gold chain? Answer. He blamed Leela for all the fuss, F-U-S-S, over the gold chain and suggested that she should not be given any chain thereafter. Stop. 11. When did Siddha look at Leela mutely, like an animal? Jodhpur Park Boys School. Answer. While Leela clung to Siddha's hand when he was being taken away to the police station, Siddha looked at her mutely, like an animal. Page 145. 12. Why was Siddha taken to the police station? Hooghly Collegiate School. Answer. Siddha was taken to the police station for interrogation. Interrogation. 13. Who kept the gold chain in the tamarind pot? WBTA Set 2. Answer. Leela kept the gold chain in the tamarind pot. Analytical/descriptive type, marks 5. Word limit in about 100 words. 1. Long ago, the other day. Who said this and to whom? In what context was it said? What was the reaction of Leela's parents when they heard this?
Answer. This was said by Leela to her mother. Next. When the gold chain was found inside the tamarind pot and her mother asked Leela when she had put it there, Leela said these words very casually. Stop. Casually. Next. These words vexed Leela's mother. Stop. Perhaps she felt guilty for sending Siddha to prison unnecessarily. Stop. Leela's father even blamed his daughter for all the trouble. Stop. But what is striking is that Mr. Shiva Shankar still considered Siddha a criminal. 2. What did Leela's mother do when she found the gold chain in the tamarind pot? How did Leela's father react? 1 plus 4. Paniparul, Mukteshwar High School. Sample question WBCHAC. Answer. Leela's mother found the chain in a tamarind pot a few days later. Stop. She washed the tamarind coat, COAT, of OFF the chain. Stop. Next para. On finding the chain, the Shiva Shankar family did not show any notable regret for their behavior towards Siddha. Stop. When Leela's father, Mr. Shiva Shankar, learnt of the recovery of the chain, he blamed Leela for the incident. Stop. He decided to go and inform the police about finding the chain, but he refused to employ Siddha in their house. Stop. According to him, Siddha was a criminal. 3. What is your idea about Leela, the friend of Siddha? Or discuss in short the relationship between Leela and Siddha. Hindu School. Answer. Leela plays a decisive DECISIVE role in engaging Siddha as a domestic help. Stop. Though somewhat pampered, PAMPERED, she is lovable, LOVABLE. Stop. Her charming nature immediately attracts Siddha, and he takes pleasure in satisfying her childlike demands. Stop. She keeps Siddha variously engaged in attending her whims. Stop. She is sensitive enough to realize Siddha's position in the family and sympathizes with him. To her, Siddha's company was more important than the gold chain. Stop. She does not hesitate to charge her mother with ill-treating Siddha. Stop. She does not consider Siddha to be a thief and defies DEFIS. Siddha defies her parents and the police inspector in this regard. Stop. Siddha was a social outcast and an easy victim. Stop. But through Leela we realize he too has a human soul. Stop. 4. What message is conveyed by Mr. Shiva Shankar's final words in the story? Quote, in any case, we couldn't have kept a criminal like him in the house, unquote. Stop. Or comment on the ending of the short story, Leela's friend. Dishit Gore C Institution. Answer. The final words of Mr. Shiva Shankar convey, CONVEY, quite a significant, page 146, message that the downtrodden, DOWNTRODDEN, in the class ridden, RIDDEN society are the traditional sufferers in Indian society. Stop. Poor people are often taken advantage of. Stop.
The persons enjoying authority in society do not hesitate to brand a poor innocent person a criminal without any proof of the crime. Stop. Siddha belongs to the lowest rung of the social ladder. Stop. So he is an easy prey to social and economic injustice. Stop. He receives 2 meals and a negligible sum of money in return for his dedicated and sincere services. Stop. It opens our eyes to the imbalance prevailing in the society. Stop. We feel for Siddha but can do little to reduce his sufferings. Stop. The message is that we must change our attitudes. Stop. 5. What is your own view of Siddha? Do you think him a suitable friend for Leela? Give at least 3 examples from the text in support of your argument. 1 plus 4. Answer. In my assessment, Siddha is simple, hardworking, tolerant, tolerant, polite, obedient, and above all, very affectionate. Stop. He remains satisfied with the little he gets. Stop. Para. Siddha's imaginative and innovative ideas to bring the moon under his control make Leela believe his superhuman ability. Stop. Para. Again, he readily submits to the whims of little Leela to play the role of an obedient student before her, the strict taskmaster. Stop. Para. As a master storyteller, Siddha has an endless stock of incomparable stories. Stop. Leela is charmed and gets addicted to those bedtime stories. Stop. All these made Siddha an ideal friend of a pampered child like Leela. আমার মূল্যায়ন সিদ্ধা একজন সরল পরিশ্রমী সহনশীল নম্র অনুগত এবং সর্বোপরি স্নেহশীল ব্যক্তি। অল্প নিয়ে এসে পরিতৃপ্ত। চাঁদকে তার নিয়ন্ত্রণে আনতে সিদ্ধার কল্পনাপ্রবণ এবং উদ্ভাবনী ভাবনা চিন্তা লীলাকে বিশ্বাস করাতে পারে তার অতি মানবিক ক্ষমতার কথা। আবার এক কথায় সে লীলার খেয়ালিপনায় নিজেকে সঁপে দেয় কড়া কাজ করানেওয়ালির সামনে অনুগত ছাত্রের ভূমিকা পালনের জন্য। অসাধারণ গল্প বলি হিসেবে তার অতুলনীয় গল্পের অফুরান ভাঁড়ারও লীলাকে মোহিত করে রাখে এবং তার শোয়ার সময় গল্পের নেশায় লীলা মশগুল হয়ে থাকে। এই সব কিছুই তাকে লীলার মতো আদুরে শিশুর আদর্শ বন্ধুতে পরিণত করেছিল। 6. He looked at her mutely, like an animal. Who looked at whom? What was the situation when this occurred? 2 plus 3. Annual exam 2016. Siddha looked at Leela mutely, like an animal. Para. Leela's chain being missing, Mr. Shiva Shankar's wife put the blame on Siddha and the incident was reported to the police. 4 days later, Siddha was brought to the house by a police inspector. Stop. Leela was overjoyed to see Siddha back. She wanted him to be released. Stop. She repeated that Siddha had not taken the chain. Stop. When the constable took Siddha by the hand to take him back to the police station, Leela clung to Siddha's hand. Stop. At that time, the said incident occurred. OCCURRED.
পশুর মতো মুখ হয়ে সিদ্ধা লীলার দিকে তাকালো। লীলার চেন হারানোর জন্য শ্রী শিবশঙ্করের পত্নী সিদ্ধাকে দোষ দিয়েছিলেন এবং পুলিশকে ঘটনাটা জানানো হয়েছিল। 4 দিন পর একজন পুলিশ ইন্সপেক্টর সিদ্ধাকে বাড়িতে ফিরিয়ে আনলেন। সিদ্ধাকে ফিরে আসতে দেখে লীলা উচ্ছ্বসিত। সে চেয়েছিল তাকে ছেড়ে দেওয়া হোক। সে আবারও বলেছিল যে সিদ্ধা চেনটা নেয়নি। যখন কনস্টেবল সিদ্ধাকে থানায় নিয়ে যাওয়ার জন্য তার হাত ধরেন, লীলা সিদ্ধার হাত আঁকড়ে ধরে। সে সময় উল্লিখিত ঘটনাটি ঘটেছিল। 7. What is the relationship between Mr. Shiva Shankar and Siddha? Trace the difference in their relationship at the beginning and end of this story. 2+1. সিদ্ধা ও শ্রী শিবশঙ্করের মধ্যে সম্পর্ক আলোচনা করো। গল্পের শুরুতে ও শেষে তাঁদের সম্পর্কের মধ্যে পার্থক্য ব্যাখ্যা করো। Answer. Mr. Shiva Shankar was an affluent gentleman, who was searching for a suitable servant for his house. He found Siddha tidy and employed him as a servant. His wife thought that Siddha was better than the earlier recruits. RECRUITS. Siddha was given the charge of tending the garden, washing clothes, running certain errands, chopping wood, and looking after Leela, the 5-year-old daughter of Mr. Shiva Shankar. He was not too well paid. He got 2 square meals a day and 4 rupees a month. When everything was running well, Mr. Shiva Shankar did not intrude, INTRUDE, But as soon as his wife reported him about the missing of the gold chain of Leela, he took quick and evasive actions, and instead of searching the gold chain, he reported to the police. Even when the chain was found, Mr. Shiva Shankar, page 147, Mr. Shiva Shankar decided against reinstating Siddha, who was reported as a jailbird by the police. Therefore, at the end of the story, Mr. Shiva Shankar appeared to be unfair to Siddha. He was also a poor judge of character, as he easily went by the reports to form an opinion about Siddha. His ego and his supremacy as the master class seemed to be held responsible for making such a decision. Para. At the beginning of the story, Mr. Shiva Shankar appeared to be a thoughtful man. He was a bit indecisive and allowed her little girl to decide over Siddha. But as the story progresses, Mr. Shiva Shankar appeared to be intolerant about Siddha. At the end of the story, Siddha was nothing but a criminal to Mr. Shiva Shankar, and all the good works of Siddha were immediately forgotten. শ্রী শিবশঙ্কর একজন অবস্থাপন্ন ব্যক্তি, যিনি তার বাড়ির জন্য একজন উপযুক্ত চাকরের খোঁজ করছিলেন। তিনি দেখলেন সিদ্ধা দেখতে পরিপাটি এবং তিনি তাকে চাকর হিসেবে নিযুক্ত করলেন। তার স্ত্রী মনে করলেন যে সিদ্ধা তাদের আগের চাকরদের থেকে ভালো হবে। সিদ্ধাকে বাগান দেখভাল করা, কাপড় পরিষ্কার করা, ছোট ছোট কাজে বাইরে যাওয়া, কাঠ কাটা ও তাদের 5 বছরের কন্যা লীলার দেখাশোনার দায়িত্ব দেওয়া হলো। এর বিনিময়ে অবশ্য সিদ্ধাকে উপযুক্ত পারিশ্রমিক দেওয়া হলো না। সিদ্ধা দুবেলার খাবার ও 4 টাকা মাইনে পেল। যখন সবকিছু সুন্দরভাবে চলছিল, শ্রী শিবশঙ্কর মাথা ঘামাননি। কিন্তু যেই মুহূর্তে তাঁর স্ত্রী তাকে খবর দিলেন যে লীলার সোনার চেনটি খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, শ্রী শিবশঙ্কর দ্রুত ও তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত নিলেন এবং সোনার চেনটি খোঁজার পরিবর্তে তিনি পুলিশকে খবর দিলেন। এমনকি যখন চেনটি খুঁজে পাওয়া গেল, তখনও শ্রী শিবশঙ্কর সিদ্ধাকে পুনর্বহাল করতে রাজি হলেন না, কারণ পুলিশের তথ্য অনুযায়ী সিদ্ধা একজন পুরনো অপরাধী।
সুতরাং গল্পের শেষে শ্রী শিবশঙ্কর সিদ্ধার সাথে উপযুক্ত ব্যবহার করেননি এটা বলাই যায়। শ্রী শিবশঙ্কর লোকচরিত্র চেনার ব্যাপারেও পারদর্শী নন, কারণ তিনি সিদ্ধার ব্যাপারে অন্যদের কথা সহজে বিশ্বাস করে নেন। শ্রী শিবশঙ্করের মধ্যকার অহংকার এবং প্রভুত্বকারী সত্তাকেও এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য দায়ী করা যায়। গল্পের শুরুতে শ্রী শিবশঙ্করকে একজন চিন্তাশীল ব্যক্তি বলে মনে হয়। তিনি সামান্য সিদ্ধান্তহীনতায় ভোগেন এবং তার ছোট মেয়েকে সিদ্ধার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে দেন। কিন্তু গল্পটি এগোনোর সাথে বোঝা যায় যে শ্রী শিবশঙ্কর সিদ্ধার ব্যাপারে সহনশীল নন। গল্পের শেষে শ্রী শিবশঙ্করের মনে হয় সিদ্ধার জেল ফেরত অপরাধী ছাড়া আর কিছু নয় এবং সিদ্ধার এতদিনের ভালো কাজগুলি তিনি নিমেষের মধ্যে বিস্মৃত হন। 8. Analyze the relationship between Leela and her parents. লীলা ও তার অভিভাবকদের মধ্যেকার সম্পর্ক আলোচনা করো। Answer. Leela seems to be the pampered child of her parents. Stop. Her parents pamper her at the beginning of the story. Stop. She is allowed to decide whether Siddha will be engaged or not. Stop. She is loved by her parents, but they do not play with her or tell her stories. Stop. This is why she becomes intimate with Siddha. Stop. However, when Siddha vanishes, their fear increases. Stop. Mrs. Shivashankar even apprehends, apprehends, that Siddha could have killed her daughter and taken away the gold chain. Stop. Their concern for their daughter is easily felt. Stop. But Mr. and Mrs. Shivashankar fail to nourish and nurture Leela properly. Stop. Leela is kind and sensitive, but at the same time stubborn and adamant, adamant. Stop. It is also noteworthy, noteworthy, that at the end of the story, Leela is no more allowed to take decisions. Stop. Her father decides that Siddha will no more be engaged in their house. লীলা তার বাবা মার আদুরের সন্তান বলে মনে হয়। লীলার অভিভাবকরা গল্পের শুরুতে তাকে যথেষ্ট প্রশ্রয় দেন। লীলাকেই সিদ্ধান্ত নিতে দেয়া হয় সিদ্ধাকে রাখা হবে কিনা। লীলাকে তার অভিভাবকরা নিঃসন্দেহে ভালোবাসেন, কিন্তু তারা লীলাকে গল্পও বলেন না বা তার সাথে খেলেনও না। সেই জন্য লীলা সিদ্ধার সাথে ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে। কিন্তু যখন সিদ্ধা নিরুদ্দিষ্ট হয় তখন তাঁদের আশঙ্কা বৃদ্ধি পায়। শ্রীমতী শিবশঙ্কর এমনও আশঙ্কা করেন যে সিদ্ধা তার মেয়েকে হত্যা করেও সোনার চেনটি চুরি করে নিতে পারত। তাঁদের মেয়ের প্রতি তাঁদের এই দুশ্চিন্তা সহজেই অনুভূত হয়। কিন্তু শ্রী ও শ্রীমতী শিবশঙ্কর তাঁদের একমাত্র মেয়েকে উপযুক্তভাবে গড়ে তুলতে পারেননি। লীলা দয়ালু এবং সংবেদনশীল, কিন্তু একই সাথে জেদি এবং একগুঁয়ে। এটা আরও লক্ষণীয় যে গল্পের শেষে লীলাকে আর সিদ্ধান্ত নিতে দেওয়া হয় না। তার বাবাই সিদ্ধান্ত নেন যে সিদ্ধাকে আর বাড়িতে রাখা হবে না। 9. Give a brief character sketch of Siddha. Siddha চরিত্র বিশ্লেষণ করো। Answer. Siddha is one of the two principal characters in the story. Stop. Leela's friend. Stop. He is a poor young fellow who accepts the job of a domestic help in exchange of 2 meals a day and 4 rupees a month. Stop. Still, he is hard-working, neat and tidy. Stop. In addition to the chores to be performed by him, he has to look after Leela, and he is more than happy when he gives her company. Stop. The beauty and charm of his character get revealed when he interacts with little Leela. Stop. He is imaginative, innovative, and can keep a little girl like Leela happy and engaged. Stop. He understands a child's psychology, psychology, well. Stop. He is an endless storehouse of stories. Stop. It is no wonder that within a short time Leela becomes his friend. Stop. But as ill luck would have it, Leela's gold chain goes missing,
and he is taken to be the thief. Stop. His only fault is that he is poor and meek. meek. Stop. He denies the charge of theft, but at the same time gets scared, scared, and escapes from the house. Stop. The irony of fate is such that even when the gold chain is found in a tamarind pot in the house, stop. Mr. Shivashankar decides to report the matter to the police but stubbornly refuses to give back Siddha his job as he has already been stamped a criminal. Stop. Siddha is, ultimately a tragic figure, figure, whose low social standing deprives him of a smooth, healthy life. Page 148. লীলাস ফ্রেন্ড গল্পে সিদ্ধা হলো দুটি প্রধান চরিত্রের অন্যতম। সে এক অল্প বয়সী গরিব ছেলে, দুবেলা খাবার আর মাসিক 4 টাকা বেতনের বিনিময়ে সে গৃহস্থ বাড়িতে চাকরের কাজ নেয়। সে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং শ্রমশীল। তার শত পরিশ্রম ও কাজের মধ্যেও বাড়তি দায়িত্ব হলো লীলার দেখভাল করা। এই কাজ সে খুব আনন্দের সঙ্গে পালন করে। যখন সে ছোট্ট লীলার সঙ্গে মেলামেশা করে তখন তার চরিত্রের মধুর ও আকর্ষণীয় দিকটি ফুটে ওঠে। সে কল্পনাপ্রবণ, উদ্ভাবনী শক্তি সম্পন্ন এবং লীলার মতো একটি ছোট্ট মেয়েকে খুশি ও শান্ত রাখতে পারে। সে শিশুদের মনস্তত্ত্ব ভালোই বোঝে, অফুরন্ত তার গল্পের ভাঁড়ার। তাই এটা মোটেই আশ্চর্যের কথা নয় যে অল্প সময়ের মধ্যেই লীলা তার অনুরক্ত হয়ে ওঠে। কিন্তু দুর্ভাগ্য হেতু লীলার সোনার চেনটি খোয়া যায় আর সিদ্ধাকে চোর সাব্যস্ত করা হয়। সিদ্ধার একমাত্র দোষ হলো সে গরিব আর মিনমিনে। তাই যদিও সে চুরির কথা অস্বীকার করে, একই সঙ্গে সে বাড়ি থেকে পালায়। ভাগ্যের এমনই পরিহাস, যখন সোনার চেনটা বাড়িতে তেঁতুল রাখার পাত্রে খুঁজে পাওয়া যায় তখন শ্রী শিবশঙ্কর ব্যাপারটা পুলিশকে জানানোর সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু কোনো অবস্থাতেই সিদ্ধাকে কাজে পুনর্বহাল না করার বিষয়ে অনড় থাকেন, কেননা তার গায়ে অপরাধীর তকমা লেগে আছে। শেষ পর্যন্ত সিদ্ধা হলো সেই ট্র্যাজিক চরিত্র যা সামাজিক নিচু অবস্থানের জন্য সেই সুস্থ মসৃণ জীবনের স্বাদ থেকে বঞ্চিত হয়। 10. Justify the title of the story Leela's Friend. নামকরণটি যথার্থ বিচার করো। Or does the story revolve around Leela's friend? গল্পটি কি লীলার বন্ধুকে কেন্দ্র করে আবর্তিত? Answer. Siddha is Leela's friend in R.K. Narayan's short story Leela's Friend. Stop. The entire story revolves around him. Stop. Siddha is engaged as a multi-purpose servant in Mr. Shivashankar's family. Stop. Siddha is proved to be a very good worker, doing whatever is asked by his master. Stop. But Siddha does not remain only a servant in the family, he becomes Leela's friend. Stop. They find supreme and simple joy when they play together. Stop. Leela joyfully runs a school for Siddha at dusk. dusk. With all her efforts, Siddha tells incomparable stories to Leela after dinner. Stop. Siddha really becomes little Leela's true friend. Stop. But the missing of the chain and Siddha's arrest totally change the situation. Stop. Leela meanwhile points out some injustices done to her friend. Stop. Siddha is not allowed to sit on their chair or bed, or sleep inside their house. Stop. Leela protests against her parents and the police. Instead of simply being represented as a deprived servant, Siddha remains Leela's friend till the end of the story, justifying the title. R.K. নারায়ণের ছোট গল্প লীলাস ফ্রেন্ডে লীলার বন্ধু সিদ্ধা। সম্পূর্ণ গল্পটি তাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে। শিবশঙ্করের পরিবারে সিদ্ধাকে নানা রকম কাজের জন্য চাকর হিসেবে নিযুক্ত করা হয়।
সিদ্ধা তার প্রভুর নির্দেশ মোতাবেক সব কাজ খুব ভালোভাবেই করতে সমর্থ বলে প্রমাণ করে। কিন্তু সিদ্ধা ওই পরিবারের চাকর হয়েই থাকেনি, সে লীলার বন্ধু হয়ে ওঠে। তারা সরল অথচ চরম আনন্দ পায় যখন তারা একসাথে খেলে। লীলা সন্ধ্যায় আনন্দের সাথে সিদ্ধার জন্য একটি স্কুল চালায়, তার সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা সহ। রাতের খাবার শেষে সিদ্ধা লীলাকে অতুলনীয় সব গল্প বলে। সিদ্ধা প্রকৃতপক্ষে লীলার বন্ধু হয়ে ওঠে, কিন্তু হাটটির হারিয়ে যাওয়া এবং সিদ্ধার আটক হওয়া পরিস্থিতি পুরোপুরি পাল্টে দেয়। এর মধ্যে লীলা তার বন্ধুর প্রতি হওয়া কিছু অপরাধের কথা তুলে ধরে। সিদ্ধাকে তাদের বসার চেয়ারে বা বিছানায় বসতে দেওয়া হতো না, তাদের বাড়ির ভেতরে ঘুমোতেও দেয়া হতো না। লীলা তার পিতামাতা ও পুলিশের বিপক্ষে প্রতিবাদ করে। একজন বঞ্চিত ভৃত্য হিসেবে পরিচিত না হয়ে গল্পের শেষে সিদ্ধা লীলার বন্ধুর পরিচয়ে থেকে যায়, যার ফলে শিরোনামটিও যথার্থ বলে প্রতিপাদিত হয়। পোস্ট রিডিং টেক্সচুয়াল গ্রামার মার্ক 1। A. Filling in the blanks with articles and/or prepositions. 1. Where were you before? He asked. Siddha said ... in ... a bungalow there, and indicated ... a vague somewhere, comma ... in ... the doctor's house. He lives near ... the market. 2. Mr. Shiva Shankar was unable to make ... up his mind. He called his wife. She looked ... at Siddha and said, he doesn't seem ... to me worse than ... the others we have had. Leela looked ... at Siddha and gave ... a cry of joy. 3. Siddha had ... to drop any work he might be doing and run ... to her, comma, as she stood ... in the front garden ... with a red ball ... on her hand. Stop. She flung the ball ... at him and he flung it back. 4. ... at dusk he carried her in and she held ... a class for him. She had a box filled ... with catalogues, illustrated books and stumps ... of pencils. It gave her great joy to play ... the teacher ... to Siddha. 5. She made him squat ... on the floor ... with a pencil ... between his fingers and ... a catalogue ... in front ... of him. 6. Mr. Shiva Shankar came home ... an hour later, grew very excited ... over all this, went ... to ... the police station and lodged ... a complaint ... after her meal Leela refused to go to bed. 7. Sleep, sleep, said mother, attempting ... to make her lie down ... on her lap. Tell me ... a story, mother, Leela said. It was utterly impossible ... for her mother ... to think ... of a story now. 8. Why should not Siddha sit ... in our chair? Why should he always be made to sleep outside ... the house, mother? Page 149. I think he is angry ... with us, mother. ... By the time Shiva Shankar returned, Leela had fallen asleep. He said, what ... a risk we took ... in engaging that fellow. 9. What ... a devil you must be ... to steal ... a
thing from such an innocent child. Remarked the inspector. 10. A few days later, putting her hand into the tamarind pot in the kitchen, Lila's mother picked up the chain. She took it to the tap and washed off the coating of tamarind on it. Change of voice B. 1. Sir, do you want a servant? Answer. Is a servant wanted by you, sir? 2. Come in. 2. You are permitted to come in. 3. Mr. Shiva Shankar subjected him to a scrutiny. 3. He was subjected to a scrutiny by Mr. Shiva Shankar. 4. He called his wife. 4. His wife was called by him. 5. She looked at Siddha. 5. Siddha was looked at by her. 6. Don't send him away. 6. You are ordered not to send him away. Stop. Let him not be sent away. 7. Let us keep him in our house. 7. Let him be kept by us in our house. 8. And that decided it. And it was decided by that. Answer. 9. Siddha had to drop any work he might be doing. 9. Any work Siddha might be doing had to be dropped by him. 10. Now throw the ball into the sky. 10. Page 150. Now let the ball be thrown into the sky. 11. Now this has touched the moon. 11. Now the moon has been touched by this. 12. But if you stand on a coconut tree, you can touch the sky. 12. But if a coconut tree is stood upon, the sky can be touched by you. 13. Have you done it? 13. Has it been done by you? 14. Whenever there is a big moon, I climb a coconut tree and touch it. 14. Whenever there is a big moon, a coconut tree is climbed and the moon is touched by me. 15. I will show you something nice. 15. You will be shown something nice by me. 16. Siddha knows the moon. 16. The moon is known to Siddha. 17. She held a class for him. 17. A class was held by her for him. 18. She knew 2 or 3 letters of the alphabet and could draw a kind of cat and crow. 18. 2 or 3 letters of the alphabet were known to her, and a kind of cat and crow could be drawn by her. 19. He told incomparable stories of animals in the jungle, of gods in heaven, of magicians who could conjure up golden castles and fill them with little princesses and their pets. 19. Incomparable stories of animals in the jungle, of gods in heaven, of magicians by whom golden castles could be conjured up and filled with little princesses and their pets.